Good morning. In this lecture, we will tell about population communities and the human communities and the environment, second lecture. So in the first lecture of the human communities and the environment, we have done about what is population, population growth, and population growth curve. In this lecture, we will tell about health and about diseases. So last lecture আমরা যেটা পড়েছিলাম পপুলেশন গ্রোথ এবং পপুলেশন গ্রোথ কার্ভ সম্বন্ধে এবং পপুলেশন সম্বন্ধে। এই লেকচারে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে হেলথ এবং ডিজিজ সম্বন্ধে। So let us go to the presentation. So what is health? Means our body may have the disease, but in spite of having disease, we will remain mentally, socially and physically well. মানে আমাদের শরীরে রোগ থাকতে পারে, কিন্তু সেই রোগের মধ্যেও আমরা মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং ভৌতভাবে সুস্থ থাকবো। Means our body may have the disease, but in spite of having disease, we will remain mentally, socially and physically well. So what is mentally well? Our body have the disease, but we will not always think that we have this disease, we have this disease, we have this disease. It has no meaning. What is physically well? Our body has the disease. But in spite of having the disease, so our body may have the disease, but in spite of having the disease, we will talk to our neighbors, that is physically well, and try to remain fit. And what is socially well? In spite of having the disease, means we have a small fever, so it has no effect on our surroundings. So we have a small fever. In spite of having this fever, we will arrange the marriage party or Durga Puja, that is the socially well. So what is physically well? In spite of having the disease, we'll talk to our neighbors, we'll try to remain fit, that is the physically well. Mentally well, in spite of having disease, we'll not think that I have this disease, not always think. Socially well-being, what is socially well-being? In spite of having a small fever, so we'll attend the marriage party or reception party, that is the socially well-being. So health কাকে বলে? So হেলথ বলতে আমরা বুঝি আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ থাকবে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং ভৌতভাবে সুস্থ থাকবো। So what is mentally well? যে আমার শরীরে রোগ আছে, রোগ থাকলে তো হবে না। রোগ থাকলে আমরা সবসময় চিন্তা করবো না যে রোগ আছে, এটার কোনো মানে নেই। এটাই হচ্ছে মেন্টালি ওয়েল। ফিজিক্যালি ওয়েল বলতে কি বুঝি? আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ আছে, সেই রোগ থাকা সত্ত্বেও। ফিজিক্যালি ওয়েল বলতে কি বুঝি? আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ আছে, সেই রোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা ফিট থাকার চেষ্টা করব এবং পাশের আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। হোয়াট ইজ সোশ্যালি ওয়েল? দেখ, আমার সামান্য জ্বর হয়েছে, সেই জ্বর হয়েছে বলে আমরা বাড়িতে বসে থাকবো না। আমাদের যদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান থাকে, ধর দুর্গা পুজো আছে, ধর বিয়ে বাড়ি আছে, আমরা সেগুলো অ্যাটেন্ড করব, এটাই হচ্ছে সোশ্যালি ওয়েল। সো হোয়াট ইজ হেলথ? Our body have the disease, but we will remain socially, mentally and physically well. Next, what are the characteristics of the good health? Number one, we'll try to remain self-confident. We will try to remain self-confident. Next, number two, in spite of having bad thing, we'll try to control our emotions. So what is number two? In spite of having disease, we'll try to control our emotions. In spite of having bad thing, we'll try to control our emotions. That is the self-control. What is cheerfulness?
we are in a bad situation. Still we try to remain happy. That is the cheerfulness. We are in a bad situation. Still we try to remain happy. That is the cheerfulness. Number 4, we'll try to remain disease-free. We'll try to remain disease-free. Number 5, we'll be free from unnecessary tension. We'll be free from unnecessary tension. Number 6, we'll sleep well in the night. Number 6, we'll sleep well in the night. Number 7, we'll try to concentrate in our work. We'll try to concentrate in our work. So what is number 1? So in spite, we will try to remain self-confident in our hard work. Next, number 2, in spite of having disease or bad thing, we try to control our emotions. Number 3, we'll try to remain always happy in our bad situation also. Number 4, we'll try to remain disease-free. Number 5, we will be free from unnecessary tension. Number 6, we will sleep well in the night. Number 7, we will concentrate in our hard work. So একবার বাংলায় বলে দিচ্ছি, আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি কনফিডেন্স রাখবো। নাম্বার 2, যদি কোনো বাজে জিনিসও হয়ে থাকে তবুও আমরা আমাদের ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব। নাম্বার 3, বাজে সময়েও আমরা হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করব। নাম্বার 4, আমরা যতটা সম্ভব রোগ না আসে তার চেষ্টা করব। নাম্বার 5, আমরা অযথা ভয় এবং টেনশন নেব না। আমরা রাতের বেলা ভালো করে ঘুমোবো এবং আমরা সব সময় কাজের প্রতি অনুগত থাকব এবং কঠোর পরিশ্রম করার চেষ্টা করব। নেক্সট, what is disease? There is a balance between the man and the environment. There is a balance between the man and the environment. If the balance between man and environment is lost, then disease occurs. There is a balance between man and environment. If the balance between man and environment is lost, then disease occurs. So there is a balance between man and environment. If this balance is lost, then disease occurs. মানে পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা কাজ করে। সেই সাম্যাবস্থাটা যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখনই রোগ আসে। Next, what are the types of disease? What are the types of disease? Number 1, vector-borne disease. Vector-borne disease. The disease which is carried by mosquitoes and flies is known as vector-borne disease. যে ডিজিজ মশা এবং মাছির দ্বারা ক্যারিড হয় তাকে আমরা বলছি vector-borne disease. The disease which is carried by mosquitoes and flies is known as vector-borne disease. যে রোগ মশা এবং মাছির দ্বারা ছড়ায় তাকে আমরা বলেছি vector-borne disease. What are the vector-borne disease? ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। ফাইলেরিয়া means বাংলায় বলা হয় গোদ, মানে পা ফুলে যাওয়া। So what are the disease? Vector-borne disease? ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। So মশা মাছি দ্বারা যে রোগগুলো আসে তাদের নাম কি? ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। Waterborne disease. The disease which is carried by water is known as waterborne disease. যে ডিজিজগুলো জলের দ্বারা ছড়ায় তাকে আমরা বলেছি waterborne disease. Example, cholera, dysentery, typhoid, all these are examples of waterborne disease. Dysentery means বাংলায় বলা হয় আমাশা। So the যে ডিজিজগুলো জলের দ্বারা ছড়ায় সেগুলো কি কি? কলেরা, আমাশা এবং টাইফয়েড। Airborne disease. The disease which is carried by air is known as airborne disease. The disease
which is carried by air is known as airborne disease. যে ডিজিজটা বাতাসের দ্বারা ছড়ায় তাকে আমরা বলেছি এয়ারবর্ন ডিজিজ। ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল nowadays it is going on. Chicken pox, influenza, asthma. What is asthma? This is asthma. Bronchitis means accumulation of carb in our lungs. That is the bronchitis. So what are the airborne disease? Influenza means high fever. Chicken pox. Third, asthma. This is asthma. Bronchitis, accumulation of carb in lungs. That is the bronchitis. So কি ডিজিজ হয়? এয়ারবর্ন ডিজিজ। ইনফ্লুয়েঞ্জা মানে প্রচন্ড জ্বর। চিকেন পক্স মানে এটা একটা বসন্তকালে হয়। অ্যাজমা, দিস ইজ অ্যাজমা। ব্রঙ্কাইটিস মানে বুকে কফ জমে যাওয়া। নেক্সট হচ্ছে ফুডবর্ন ডিজিজ। দ্য ডিজিজ হুইচ ইজ ক্যারিড বাই ফুড ইজ নোন অ্যাজ ফুডবর্ন ডিজিজ। যে ডিজিজ গুলো খাবার দ্বারা ছড়ায় তাকে আমরা বলেছি ফুডবর্ন ডিজিজ। So what are the foodborne disease? Cholera, dysentery. So what are the foodborne disease? Cholera, dysentery. So what are the probable questions in this lecture? The probable questions in this lecture are: number 1, what is health? Number 2, how does disease originate? Number 3, what are the various types of disease? And number 4, what are the characteristics of good health? What are the questions? Number 1, what is health? Number 2, what are the characteristics of good health? Number 3, how does disease come? Number 4, what are the types of disease? Thank you. Stay well and healthy. This chapter is going to be completed. If you have any problem, please contact me in my WhatsApp number and contact number. Thank you.